Ms. Zin, thank you for speaking with me. My name is Anand and I work with CNN News18, and we are one of the largest channels and news networks here in Bharat, that is India. A few days ago, you had written a petition about your daughters and that either return them to me or take me to Gaza. Can you tell us what happened and what made you write this petition? המטרה הייתה להגיע לעזה ופשוט להחזיק את הבנות שלי בידיים שלי, לחבק אותם חזק ולהגיד להם שהכל יהיה בסדר, שאני פה איתם והכל יהיה בסוף בסדר. My goal was, אולי אני אתרגם שנייה, my goal was to be taken to Gaza and reach my daughters and spend time with them, hug them and tell them that everything will be okay. Okay. לא קרה כלום, אף אחד לא פנה אליי, אני עדיין מחכה. Sadly, nothing came of it. No one reached out to me, and I'm still waiting. אני מבינה שאזרחי העולם, וכל העולם כולו, לא רק במדינת ישראל, רוצים לשחרר את החטופים, ומוכנים לעשות הכל כדי לשחרר את כל החטופים. וכנראה שהבעיה זה המדינאים, קטר, צלב האדום, ארצות הברית. She understands from this that the citizens of the world, not only in Israel but across the world, are supportive. They want justice and they want the hostages to be let free. The problem lies in the lack of activity of the UN, the Red Cross, United States, who aren't Qatar, who aren't doing enough to bring them home. In fact, somewhere he said that it is for these IDF to stop the fighting, for the hostages to be returned. Somewhere, does she feel that, Israeli, the hostages, there is a comparison with what's happening with the civilians and people in Gaza, children in Gaza. It's a fair comparison. And the other aspect is, why is no one asking the Hamas or the Palestinian government there to return the hostages? Does that rankle her? Does that worry her? אין לי דעה על זה. אני לא אשת ביטחון ואני לא פוליטיקאית, אין לי שום ידע, שום שיקול דעת, פשוט לא אין לי. She says that these are political questions where she doesn't have a view upon, and therefore she doesn't want to or need to respond to them. There are political leaders who are meant to deal with it. But as a mother, what does she feel? As a mother, what is her emotion when her children are gone and nobody's talking for her? That's what I said. That was her first reaction. I asked and nobody responded. But as a mother, how does she feel? Is this fair? What is happening? לא הבנתי. למה אין דרישה? למה בעצם, נראה לי הוא מתייחס לזה כשפנית, שנייה אחת, אני אוודא שאני מבין את זה. You're referring to the fact that Maayan said that there are people responsible to returning her daughters of the Red Cross, UN, etc. Why? And you're asking, why isn't that responsibility sent over to Hamas? אני דורשת שיחזירו את הבנות שלי, שהבנות שלי הן ילדות קטנות, הן לא חיילות, הן לא שוטרות, הן לא מתעסקות בפוליטיקה, הן ילדות קטנות שהלכו לישון במיטה, והתעוררו בתוך ידיים של שטן. הן פשוט צריכות לחזור למקום שלהן. So obviously my daughters
are innocent young children who went to sleep one night calmly and woke up in the morning in the hands of the Satan. And obviously it is the responsibility of these horrible organizations to return my daughters immediately. That is stating the obvious. ומה שהוא שאל לגבי העולם זה פשוט, זאת העבודה של הצלב האדום ושל האום, זאת העבודה שלהם. מתברר שיש אדם באום שהתפקיד שלו הוא ילדים באום. הוא לא עושה את התפקיד שלו 46 ימים. אתמול היה יום הבינלאומי לזכויות הילד. מה הם עשו? הם לא עשו כלום, זאת פשוט העבודה שלהם. זה לא שאני דורשת או לא, הם מקבלים משכורת. זה לא דרישה שלי, זה דרישה של הבוס שלהם. So the focus on the UN is that there is a person within the UN whose responsibility is to evaluate how children are doing across the world, and the person who's responsible for it now simply isn't doing his job. For the 46 days, these children have been held hostage, and there has been nothing done from their side in able to make sure that they're healthy, receiving what they need, and hopefully brought home. Doesn't that make her think that nobody is speaking up for the children that have been taken? It was not their fight. ברור שכן. Obviously, it makes her angry, of course. What do you think is the solution for this from her as a mother? What do you think the world needs to do? Or the people who can influence or do something, what do you think they need to do? אני חושבת שכל העולם היה צריך, לא יודע כל העולם, אבל לפחות כמה מדינות, אני חושבת שהעולם היה צריך פשוט להתאחד, לעזור לנו, לתת כתף, להיכנס ביחד לעזה, להוציא את האנשים שלנו, ולטפל בעזה, כמו שהעולם חושב שצריך לטפל בעזה, אבל קודם כל, אזרחים ובטח שילדים קטנים, צריכים לצאת משם. זה מה שהעולם היה צריך לעשות, לעזור, כמו שישראל עוזרת לכל מדינה אחרת, בעת משבר שלהם, הם צריכים לעזור לנו גם. In the same way in which Israel always, whenever there's a humanitarian crisis, always comes to help other countries, the expectation was for the world to unite and come in together, enter Gaza, make sure that all the citizens are pulled out safely and alive, and then after that deal with the other political issues. But making sure that the citizens come home safely was something which the world had to unite around and move quickly towards entering and bringing them back together. ארגון החמאס זה לא ארגון סוציאלי, לא קשר עם זה לא ארגון רווחה, ארגון טרור, הם לא יצרו איתי קשר, לא. Hamas Hamas are a terror organization. They're not social workers who would reach out. They're a pure terror organization, and obviously they do not reach out, and there's been no contact with me. הם יצאו מהבית בלי נעליים, הימים יורדים גשמים, מטורפים, קר, אני לא יודעת מה הם אוכלות, אני לא יודעת מה הם שותות. אין לי שום אינסטינקט, פשוט אני מקווה מאוד שהם בחיים, ואני מקווה שהם בטוב. אין שום דרך לדעת, אין שום דרך לנסות להבין מה קורה במוח שלהם, כי הם באמת לא ארגון סוציאלי, זה לא שהם יושבים וכאילו שאני איך לנסות להיכנס לראש שלהם. She has no way of knowing, obviously, how they are. When they left their homes, they left with no shoes on. It's raining now, it's cold. She doesn't know where they are. She
absolutely חולצה קצרה, פיג'מה. wearing shorts, t-shirts. She doesn't know what they have, where they are, what their situation is, and she can only hope that they are okay and managing to stay alive and happy in terrible circumstances. יש מי שאחראי, יש מי שמחליט איך להעניש את החמאס. לא אני. She explains that there are other people, government is responsible for deciding how to respond and punish Hamas for their actions. It isn't her responsibility. She's focused on thinking about small punishments to her daughters, on emptying the washing machine, who's going to do it, who's not going to do it. That is her focus, and she doesn't plan to she doesn't have what to say on that topic. מה שאני רוצה לענות, לצערי לא מה שאני יכולה לענות. אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא רוצה לדבר על האום, יהיה לי אחר כך. בגדול הם לא עושים את העבודה שלהם, הם פשוט לא מחזירים אזרחים תמימים הביתה, זה הכל. She will say that the UN aren't doing their job. They're not bringing home innocent civilians. It's their responsibility. אם שרוצים להחזיר את החטופים, מה אני רוצה להגיד להם? לא הרבה, רק שיחזירו את הבנות. Her request is simple. Whether it's the UN, Red Cross, all other organizations who are accountable for this, her demand is for her daughters to be returned safely. I just hope there is. Thank you. Thank you, Ben. Thank you, Ms. Zin. Thank you very much. Our prayers are with you and your daughters.